This conference will now be recorded. But remaining two members are not responded. So they informed this class at 8 a.m. Today only, right? Hello. Institute Yeah, వాళ్ళు yeah. okay, okay. ఇప్పుడే ఇన్ఫార్మ్ So చేశారు జస్ట్. yeah, okay. Do you have any queries, Vamsi? Meanwhile, so we have 25 minutes, right? If you have any queries, we can discuss on it. వచ్చిందిరా. అంటే Okay, okay, ఈ టూ డేస్ నాకు కొంచెం ఇబ్బంది, నేను కూడా ఓపెన్ చేయలేదు సార్. okay, okay. So, so meanwhile, okay, let's start the session. Uh, Meanwhile, they will join slowly. We will start it. Okay. సో ద రిక్వెస్ట్ రిప్లై ఇస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్? Not sure. I have to check that one. So we'll cover content modifier. Then we will go with the request reply. Okay. ఓకే. Yeah. So someone joined. I hope Srinath. Yeah. Hi Srinath. Good morning. Sir, good morning, sir. Yeah. Sir, if it possible, this meeting will be conducted by evening, sir. Evening not possible, Srinath, because I am working in my normal working hours will be 2 to 11, Srinath. Okay, okay, sir. So that is the reason I'm unable to take the classes at evening time. So why is there any issues with these timings? Sir, I have an internal exam, sir, due to so that's why I'm asking to conduct this meeting by evening, sir. Okay, for today, not possible, Srinath, actually. Okay, okay, sir. Okay. Mm, Sir, if it's let me possible, 23 and 26, sir. 24 and 26, if it's possible to conduct this meeting by evening, sir. 24th and 25th. 24th and Uh, 26th, sir. 24th and so let's do one thing, Srinath. So Okay, sir. we'll continue the session at morning only. You can refer that session of the video on the evening. If you have any queries in any of that, I will discuss in a tomorrow class. Okay, we'll connect Okay, okay, sir. separately if you have any queries. Okay, okay, thank you, sir. Yeah. Okay. Okay. Let's start the session now. So yesterday, we configured these two content modifiers, right? So let me share my screen. So these two content modifiers we configure. So ఇక్కడ content modifier ఏం చేస్తుందండి? First content modifier what it is doing, it is replacing the data whatever we are getting from the source. If you remember, గుర్తుంది కదండి, నేను పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను ట్రిగర్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫైర్ వన్ వాట్ ఇట్ వాస్ డిడ్, సో ఇట్ వాస్ రీప్లేస్డ్ ఆల్ ద డేటా విత్ దిస్ బాడీ. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ మోడిఫైర్ ఇన్సైడ్ నాకు డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాతో నాకు మోడిఫై చేసిందండి. సో బట్ కమింగ్ టు ద కంటెంట్ మోడిఫైర్ టూ, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద కంటెంట్ మోడిఫైర్ టూ, it was replaced with this data. Got it? So let me show you that the configuration of content modifier body here. And also so here, so for example I have a other content modifier 3. So if a content modifier body is empty, if the content modifier body is empty, the content modifier body is empty, what will be the output at the target side? సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పామంటే, ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫైర్ లో ఏ బాడీ అయితే మనం ఇక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తున్నామో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫై 3 ఉంది కదా, ఈ కంటెంట్ మోడిఫై 3లో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎంటీ వాల్యూ హియర్. సో ఎంటీ వాల్యూ ఇస్తే ఎండ్ కి ఏ మెసేజ్ వెళ్తుందండి? ఎనీ ఐడియా? సో ఇక్కడ నేను కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1లో ఐ హ్యావ్ మోడిఫైడ్
this one. So ila ఇది కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1 డేటా వస్తుంది. సో కంటెంట్ మోడిఫైర్ 2 కేమో కంటెంట్ మోడిఫైర్ చేంజ్డ్ బై కంటెంట్ మోడిఫైర్ 2 అని పెట్టానండి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ I place this content modifier 3 as a empty, what will be the output from the content modifier 3? Any idea? Anyone? What will be the output after content modifier 3? Empty గా ఉంచితే ఏం అవుతుందండి? So as per this content modifier 1, content modifier 3, 2, so what it will do is it will replace with the empty value, right? Just acknowledge చేయండి. Just అర్థమవుతుంది కదా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు? యా అర్థమవుతుంది చంద్ర, ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. Yeah, so see here, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1 డేటా ఈజ్ రీప్లేసింగ్ విత్ దిస్ డేటా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు థర్డ్ కంటెంట్ మోడిఫైర్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇక్కడ డేటా అనేది హౌ ఇట్ విల్ రీప్లేస్. సో ఇక్కడ ఈ డేటా వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ, ద బాడీ ఈజ్ ఎంటీ, it will not replace the data. Got it? So it will not replace any data. So when the content modifier body is value is empty, so for example see, I will place this empty content modifier in the middle of the two these content modifiers, then you will get some idea. So this is the content modifier 1 3 here. So now what I am doing is now, so let me save this. So ikkada if I say this, okay, why we are getting error here is we have created some headers here, but we have not given values. We'll go with this point. So just నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి, యాక్చువల్గా 8:30 సెషన్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ పాయింట్, దట్స్ ఆల్. So here you can see now it is saved and I am deploying now. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి, జస్ట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో ఎందుకంటే మీన్ వైల్ ఒక 30 minutes బ్యాక్ కదా మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసింది. Let's wait for Arun also. So now this is content modifier 1 is sending the data changed by content modifier 1. This content modifier 3 is empty. Then what will be the output? Same output from the content modifier 1. Same output from the content modifier 1 will be sent to the content modifier 2. So how we can check this? So you go to the deployment status and enable the trace. Then you will get a clear idea. It's taking time. Let's wait. Yeah, now it is come. Trace. Let me enable trace. Yes, I enable trace. So let me trigger one message. So this is the message I am triggering from the source. So
I will see. Unfortunately, my system was restarted. Uh, Hello. Yes, Chandra. Yeah. Okay. Just I informed them. So let's wait for a couple of seconds for Sun Srinath. Okay. So can you please ping in that group chat? Please join in the meeting. He's available like that. Arun has mentioned in group chat he will be joined at 8:30. Okay. Okay. So we have 5 minutes, right? Yeah. So let me wait for a couple of seconds. Even I also not have organizer access. I rejoined, right? I am not Yeah, able yeah. to share the screen. I need Okay. a presenter access from the Emacs. Okay, okay. Sorry, but this trouble were so from the last 2 days onwards we are facing these issues. Uh, Chandra, yeah, Vamsi. in integration suite we are observing no, you like package downside logged by CPI or unsaved package like Yeah, 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 yes. why And, why yeah. So why those are coming is so for example, if you see uh, you are editing one of the object. So for example, you are editing one of the object uh, without saving or else without coming from that. I mean, you haven't saved that changes actually. సో జస్ట్ యూ లెఫ్ట్ ఐ మీన్ మీరు ఆ సిస్టమ్ వదిలేసి వచ్చేసారు అంటే మీరు దాన్ని సేవ్ చేయలేదు ఏం చేయలేదండి సో అది మీ యూజర్ మీద లాక్ అవుతుంది సో దట్ మీన్స్ no other user cannot edit that object. So that is the reason it is showing it was locked by your name. So one CPI system can access by multiple users, right?
So like for example, if you are working on one of the client Walmart, so the for Walmart we may have a multiple CPA developers can access same package and same integration flow. For example, మీకు నాకు కలిపి ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో అసైన్ చేశారండి. సో యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ సెకండ్ షిఫ్ట్. మీరు చేసిన తర్వాత నేను ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఫర్ అదర్ పార్ట్. సో మన ఇద్దరం ఒకేసారి ఎడిట్ చేసి ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో చేయలేం. ఐదర్ నేనన్నా ఎడిట్ చేయగలను, మీరన్నా ఎడిట్ చేయగలరు. సో నా సెక్షన్ నుంచి నేను సేవ్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. మీది వర్క్ చేసేటప్పుడు మీ సెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. అండ్ ఐ మీన్ యాక్సెస్ మీన్స్ ఎడిట్ యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు నేను అవైలబుల్ లేను, కానీ మీరు దాన్ని ఎడిట్ చేయాలి. హౌ వీ కెన్ ఎడిట్ అనేది నేను చెప్తానండి. అది రన్ టైమ్ డిజైన్ టైమ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ లాక్ అని చెప్పి ఉంటుందండి. సో ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ అన్లాక్ చేయటం అంతే. Okay, right, Chandra. Arunal and Yeah, Arun joined. So I did not get the organizer access. Wait for a couple of minutes. They are not answering the call as well. Usually they will respond for message. Vamsi and Arun, can you please anyone try to connect with them? So I am trying Chandra. from the last 5 minutes, but they are not answering. Can you please try to connect with the Emacs Technologies? So they haven't answered my call. Okay, okay. ఆర్గనైజర్ యాక్సెస్ అంటే ఇవ్వండి చంద్ర గారికి అని అడగండి ఒకసారి. మేబీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ విచ్ నెంబర్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ విత్ దెమ్ వన్స్?
Vamsi, any response, Vamsi or Arun from them? No, Chandra, they are not still lifting the record. No. Arun, meanwhile, do you have any queries? Uh, queries, I don't have. Yeah, actually, I have a issue. I mean, like, I don't have organizer issue, so that is the reason I am unable to share my screen. If they provide organizer access, then only I can start the session with the screen share. So that's what we are Mhm. waiting for. Yeah, but they are not responding. So, is there any issue on connection? I mean, on connecting on weekend? So this week we have many gaps, right? So already 3 days gone. This is the fourth day we are missing the session. So is there any issue to connect on weekend for Vamsi and Arun At what time? at that morning or evening? After 11, I will be available. Okay, that means can we connect at evening at 8 to 10 that time? Evening 8 to Uh, 10. that is also fine. Yeah, Vamsi, how about you? Okay, no issue. I will. At a Saturday. Only we'll take the at a Saturday. And Sunday, based on that, whatever the sessions we covered, so based on that, మన సండే పెట్టుకుందామా లేదని చెక్ చేయాలి అంటే సండే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఉండరండి స్టార్ట్ చేయడానికి దట్స్ వాట్ అనమాట సో సాటర్డే ఈవినింగ్ విల్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ 8 to 9:30 or 10. Okay, so still I'm not getting, so let's wait for another 4 minutes. If we got access then we can continue, otherwise we can skip this session and we can connect tomorrow. ఈవెన్ ప్రెజెంటర్ యాక్సెస్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయినారు చంద్ర. హలో హలో, Yeah, Arun. Yeah, Arun. దే ఆర్ గివింగ్ యూ. Yeah, yes, I got a call from them. They are giving me.
Just a second. Hello. Hello. Madam, actually, आपने किधर access आवाज respond आ रहा है कैसे नहीं? Okay. So anyway, finally we got it. So let's start today's session then. Mm, Open Postman. So here you can see. So yesterday we configured this content modifier 1 and content modifier 2, right? So I forgot to explain this concept like what will happen if the content modifier body is empty. So what will happen if the content modifier body is empty? Are you able to see my screen, right? Yeah. Yeah, okay. So what will happen if the content modifier body is empty? So there is no issue whenever the content modifier body is empty. Why because uh, see here, the content modifier whenever it contains the body as a blank value, it will not do anything for the body. So that means the transformations for the body will not be applicable for it. So here you can see this content modifier 3 in between the content modifier and the content modifier 2. This content modifier will not do any activities for the message body because this is a empty. So the inside of the body there is no values. So let's trigger message and see how it will behave. So the same data I am placing yesterday what I placed, the message sent by postman. So let me send it. So now see, you will get a content modifier 1 and content modifier 2 and content modifier 3 data as well. I mean here you can see content modifier 1, content modifier 2, this message sent by postman. So total 3 lines we received. So as per this configuration, so ఈ కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1 is replacing with whatever the body we have, right? So నేను నిన్న ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది సోర్స్ నుంచి వచ్చే మెసేజ్ తో అని చెప్పాం. కానీ ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ ద కంటెంట్ మోడిఫైర్ 3 doesn't have any values, it will not modify the body. So here you can see, let me show you the message processing law. So based on that you will get clear. So here you can see in the logs, this is trace, right? So here you can see this is the content modifier 1, and there is no transformation is applying for content modifier 3, right? That is the reason the message is not, the message symbol is not showing here. So see, same data whatever we are sending the content modifier 1 to content modifier 3. So let's see what is the input of the content modifier 2. So here I just placed a content modifier 2. So now see at the payload. So this is the input. So that means this input we are getting from where? This input we are getting from the content modifier 1. So that means if the content modifier body is empty, it will not process any of the, I mean it will not modify any of the body inside of it. So to uh, stating that we configure this one. So this is about body. Other than this we don't have any configurations in the message body in the content modifier.
So now let's go with the headers here. So what is headers and how we can create a mix చెప్పాను కదా నిన్న. What is headers and what does mean by properties? Header values will be sent by the sender and that header values will be sent to the receiver as well. But coming to the properties will create after the message processing starts in integration process, and it will be removed after the message while sending to the receiver. So that means properties is for message processing. So see here, so this is the integration flow, right? Here you can see whatever the headers the sender is sending, we can allow inside of the integration process, and that messages will be sent to the, that headers will be sent to the target system. But coming to the start message, so let's see the start message here. And so okay, content modifier one. So here before HTTP we don't have any exchange properties here. So say before, if I check in HTTP, so I don't have any exchange properties here, if you observe. But once it is started the message inside of the content modifier, see, CPA will automatically create one of the properties, some of the properties for the message processing, internal message processing. And also CPA will create some of the headers for internal message processing. And also, so here we are sending user information from the source. So see user information. So that header we are getting from the source system. సో నేను ప్రాపర్టీస్లో ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక వీ కెనాట్ సెండ్ ద ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద సెండర్, బట్ వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ప్రాపర్టీస్, కస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్. So now let's focus on headers, then we will focus on properties. Okay, so here you can see this is header, right? So here ఈ హెడర్స్ని మనం మల్టిపుల్ వేస్లో క్రియేట్ చేయొచ్చండి. మల్టిపుల్ వేస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే the headers we are, whatever we are creating some headers, the source of the value will be the different, source of the value will be the different. అంటే ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 7 హెడర్స్ క్రియేట్ చేశానండి. ఆ 7 హెడర్స్లో ఒక హెడర్కి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా అసైన్ చేస్తున్నాను. ఒక హెడర్కి సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్పాత్ నుంచి ఆ వాల్యూ రీడ్ చేసుకో అని చెప్పిస్తున్నాను. ఇంకో హెడర్కి ఏంటంటే సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి సమ్ డేట్నో టైమ్నో రీడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. సో సమ్ అదర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనకి వేరియబుల్స్ ఉంటాయండి. సిపిఐలో మనకి ఇంటర్నల్గా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ వేరియబుల్స్ని వీ కెన్ యాక్సెస్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఎక్స్పాత్ ఫ్రమ్ ద read one of the field value and store into the temporary header, I mean store into the header. So here property launch value read చేసుకొని it will store in a header అండి. Got my point? So property లో ఆల్రెడీ ఒక క్రియేట్ అయిన ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేసుకొని it will store in a one of the header. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఆల్రెడీ ఇంకో హెడర్లో, సో సోర్స్ నుంచి ఒక హెడర్ వస్తుంది. సో ఆ హెడర్లో ఉన్న వాల్యూని నాకు మళ్ళీ ఈ హెడర్లోకి పాస్ చేయి అంటే ఐ మీన్ స్వైప్ చేయి, ఐ మీన్ నాట్ స్వైప్, కాపీ చేయమంటే దెన్ వీ విల్ సెలెక్ట్ హెడర్. సో ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ అంటే ఇక్కడ దిస్ విల్ డిఫర్ లైక్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఆ వాల్యూ తెచ్చుకొని ఈ హెడర్స్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. క్లియర్ యువర్ ఐ మీన్ క్లియర్ అర్థమైందండి? ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో ఈ పార్ట్ అర్థం కాకపోతే నేను తర్వాత స్టెప్స్ చెప్పినా మీకు అర్థం కాదండి యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ అనేది ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఈ హెడర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నది ఈ హెడర్స్ని మనం నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ ఆప్షన్స్, సో వాట్ ఎవర్ ద ప్యాలెట్ ఆప్షన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ హెడర్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్యాలెట్ ఆప్షన్, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ సెండింగ్ దట్ హెడర్స్ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ సిస్టమ్కి ఆ హెడర్స్ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి వీఆర్ సెండింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ అనేది ఇక్కడ హెడర్స్ని వాడు టార్గెట్కి పంపించమంటున్నాడు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటేమో ఎక్స్పాత్లో వస్తుంది వాడికి రిక్వైర్డ్ హెడర్, ఒకటేమో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, ఒకటేమో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే క్యామిల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేసుకుంటాయి. సో లైక్ దట్ ద వాల్యూస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సోర్స్, ఆ డేటా నాకు ఏ సోర్స్ నుంచి వస్తుందో తెలుసుకొని ఆ సోర్స్ టైప్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాను. క్లియర్ బోత్ ఆఫ్ యూ, వంశీ అండ్ అరుణ్? ఇక్కడ సోర్స్ Okay. టైప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ వాల్యూ. So let's create a source type with XPath now. So here you can see this is a XPath with a header underscore
XPath. So here you can see, let me select the source path XPath and select చేసుకున్నా కాబట్టి ఈ వాల్యూ నాకు XPath నుంచి వస్తుందని చెప్తున్నా. So let me take notepad plus plus and we have invoice payload inside of it. So let's take that invoice number inside of this just give me a second. So I'm removing the multiple occurrences here. So here this is the invoice payload, for example. So here I would like to read this invoice number. So what will be the XPath here? నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా what XPath is అని. మన routing condition చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను XPath. So this is the root element, this is the invoice is a sub element. Inside of it, this is one of the field, invoice number. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, సో రన్ టైంలో సోర్స్ నుంచి వచ్చే పేలోడ్లో ఈ వాల్యూని చెక్ చేస్తుందండి. సో ఈ పాత్ర ఉన్న వాల్యూని క్రియేట్ చేసి ఈ హెడర్లో ప్లేస్ చేస్తుంది. సో లెట్ మీ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ అ డేటా టైప్ హియర్. సో డేటా టైప్ అంటే ఇక్కడ అది ఇంటీజరా స్ట్రింగా అనేది ఇక్కడ మనం క్యారెక్టర్ అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తామండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ విల్ యూజ్ అ జావా స్ట్రింగ్. సో హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ దిస్ డేటా టైప్ ఈస్ Java type, like a Java dot lang dot string. S is a capital here. So if you are not providing S is a capital, it will throw an error after deployment. So నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ తెలియదండి అంటే కనుక జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ చేయండి. కింద మీకు ఎగ్జాంపుల్లో జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్ట్రింగ్, సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ మీకు తెలియదంటే కనుక యూ కెన్ ప్లేస్ మౌస్ ఓవర్ దేర్ of the data type entry, then you will get some suggestion. So based on that suggestion also you can place that data type. Okay, so let's see. Now I am getting one of the user details from the source. So see here in the headers I am getting this user information. So see this user information. So I would like to copy that user information from that user header to header underscore user. అర్థమైందండి, అంటే ఈ యూజర్లో ఉన్న డేటాని నేను హెడర్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అనే హెడర్లోకి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చిందండి. వై వీఆర్ గెటింగ్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ మనం హెడర్స్ ఏమేమి సోర్స్ నుంచి వస్తాయో ఆ హెడర్స్ని ఇక్కడ అలౌ చేస్తాం కదండి, ఆ లిస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తుంది. లెట్స్ సి, లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్. సో అక్కడ ఉన్న లిస్ట్, సో సి ఇక్కడ నాకు యూజర్ ఉంది కదా, ఆ యూజర్ నాకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో నా ఇప్పుడు నాకు ఈ యూజర్ ఉంటుందండి అండ్ ఆల్సో ఈ హెడర్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ కూడా ఉంటుంది. సో మరి ఈ యూజర్ డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా డిలీట్ చేయాలని విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ చెక్ హౌ దీస్ హెడర్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఫర్ దీస్ 3 source types. So let me check, let me save this configuration and deploy. Let me deploy this. So for this we don't require the data type, so let me deploy this. So whenever the XPath values doesn't exist, it will just create an empty header there. So but it will not throw any error. So let me enable trace for this integration flow. Hello. 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 Yeah, okay. So see, this is content modifier, right? So here let me so now I enable trace now. So it is deployed on 9853. So let's trigger message now.
So just I'm not doing any changes, previous changes in a headers. Oh, okay, here maybe with the XPath we are getting that issue. Okay, I have to change the body there. So I hope that XPath is causing the issue. So here let me make it as a, let me check where it is failing exactly. As here see, this is failing at a content modifier. Let me copy. So at least a value మనకి లేకపోయినా that should be in XML format అండి. That is the reason we got that error. ఆ వాల్యూ లేకపోయినా మనకి ఇష్యూ ఏమి ఉండదు, బట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ XML ఫార్మాట్, ద సోర్స్ టైప్. So that is the reason we got this error. So now that message is successful. Now see here, this message completed, right? So let's go to the trace now and let me see what are all the headers created after the content modifier 1. So content modifier 1 కి నాకు ఏమైనా ఏమేమి హెడర్స్ ఉన్నాయో లిస్ట్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫాలో అవుతున్నారు కదండి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎంటైర్ సిపిఐ, ద కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1. Without content modifier you cannot complete any of the integration. So both are following, right? Yeah, Chandra. Yeah, Yes, okay. yes. Okay, see here. So this user we are getting from the sender, right? So this user header is we are getting from the sender. So but here you can see these are total how many headers we have, 3 plus 3 6 headers. So these 5 are default headers. It was coming from the sender system. The whatever the user we are getting, that is coming from the sender system. So now see, this is content modifier 1, right? So the input of the content modifier, ఈ కంటెంట్ మోడిఫైర్కి ఏదైతే ఇన్పుట్ వస్తుందో ఆ లాగ్ని మీరు ఇక్కడ చూడగలరండి. సో దీని నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది అన్నది మీరు ఎక్కడ చూడాలి, కంటెంట్ మోడిఫైర్ 3కి చూడాలి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ కంటెంట్ మోడిఫైర్ 3? సో కంటెంట్ మోడిఫైర్లో ఆపరేషన్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ లాగింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. సో నాకు ఆపరేషన్స్ ఏమీ లేవు. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ ద method, I mean what is the input value for the content modifier 2. So now see what are all the headers created for the content modifier 1, that headers will be listed here. So see now previous గా మనకి 5 headers ఉన్నాయండి. సో now ఇక్కడ చూడండి నాకు ఎన్ని headers క్రియేట్ అయ్యాయి. సో first constant whatever we created, that constant value is created there. So this is the header we just created with the constant value, and this is the XPath, header underscore XPath. So header underscore XPath lo what is the value we have here, header underscore XPath in INV 0025. So see here INV 0025, the header user, this user we are getting from where? So this is 97002. Got it, 97002. So I would like to delete this 97002. How I can delete? So see here, in the, so ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ చేయటం చూసాం. లెట్స్ చెక్ deletion. So I have to delete that user header from the source. So see here we have a create option. So previously we selected create, now I am selecting delete option. So see here we have a multiple options. So you can provide a header name here or else expression. So here you can place include expression or else exclude. So ఇది తప్పితే మిగిలినన్ని డిలీట్ చేసాయి. సో ఇంక్లూడ్ అంటే అలాంగ్ విత్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ డిలీట్ చేయని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ యూజర్ ఆప్షన్. సో యూజర్, so user header user I'm giving here. So see dollar name equal to user. So here you can see user. So now what I'm doing is here, now what I'm doing is, so here I just created this header
with deletion, right? So here I'm deleting this, deleted this. So let me save this. So now end message will not. So here you can see that end message also will receive total that four sender triggered and content modifier created, three headers also will send to the message content. See here, this is user xpath, header user, header constant. So ఇక్కడ చూడండి ఈ end message కి now with this configuration, whatever the configuration we made for this content modifier 3, now ఇక్కడ user information delete చేస్తుంది కదండి. సో user information delete చేసినప్పుడు it will not send the value to the target. The user information will not send to the target. So let me trigger other message for the reference. So let me trigger now. సో ఇక్కడ సెంటర్ సైడ్ నుంచి యూజర్ పంపిస్తున్నాను, but it will delete at the target side. So let's see. So this is the latest message at 9. So here this is the trace. So now select. So now what we are inputting to the content modifier to total 4 headers. For just I am focusing on how to delete. So here you can see this user also available. So after content modifier 2 లోనే కదండి డిలీట్ చేయమని మనం పెట్టింది. సో దీని నుంచి అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఈ యూజర్ డిలీట్ అయిపోయి నాకు ఎండ్ మెసేజ్కి వెళ్ళాలి. దట్స్ ఆల్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 headers. Hey, why it is came user, right? USER. Okay, it is in 953. So let me save. Maybe it was not deployed. Let me check this again. So when we are deleting this, these options will, all options will be disabled. We cannot select this I mean, we don't have access to select these types actually. So it was deployed now. So let me trigger the message now. I hope now it will delete. So let's check the latest message processing log here. So here the content modifier 2 contains the user information here. So here user information, if I go for a user end message, so now see, so that is the deployment issue previously. So now see, this end message is I mean not receiving the user information because we are deleting the header here. So like that you can mention any header name to delete. Chandra, Okay, so why we supposed to do the changes for headers? What would be the case? yeah, what would be the case means, Uh, so for example, the receiver Mm-hmm. requires only these 3 headers with these names, with these Mm-hmm. names. So but sender is sending with the user, Mm-hmm. but so that case we have to send only these headers to the target, right? So that means, so they don't require that user information. Okay. So that cases we will remove unwanted headers and we will create required headers and we are sending to the target. Okay. And a receiver And ki a headers, yeah, చెప్పండి. yeah, yeah. And ఈ త్రీ వేస్ లోనే మనం పాపులేట్ చేయొచ్చా? వన్ ఇస్ XPath, one is constant, one is from source No, no, side. no. We have other 4 ways as well. I will also cover that remaining 4 ways also. So we have a Okay. total 4 values. I mean 7 types, 7 source types. So I Mm-hmm. will cover. So just so if I configure all the 7 values and if I show all at once, it might difficult to understand for you. So that is the reason. So first I created for these 3. After I will go for expression. I will go for local variable, global variable, and then number ranges. So these are the options we have. So now these 3 options clear, right? So how Yeah. we are creating the headers from the multiple sources. Vamsi, how about you? And the source value also we need to define here. It's not required, right? Java dot Sorry, lambda source. source value. Source value.
Yes, source value means from where we are getting. So here you can say here ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అంటే టైప్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అంటే ఇది హెడరా ఎక్స్పాతా ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని. ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై ఓకే. చేస్తున్నాం అంటే వాల్యూ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నాకు మల్టిపుల్ హెడర్స్ ఉన్నాయి. ఆ మల్టిపుల్ హెడర్స్ లో ఏ హెడర్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సోర్స్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ మనకు ఆ ఇన్పుట్ తెలిసి ఉంటేనే కదా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దీస్ థింగ్స్. Yes, sir. We have to know the input, what is the values we are getting from the sender. అక్కడ మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారండి. సో యూజర్ అనే డీటెయిల్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద హెడర్ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ హెడర్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మీరు సిపిఐ లో యూస్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ వాల్యూస్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ అని చెప్పి దే విల్ క్లియర్లీ స్పెసిఫై ఇన్ ఎఫ్ఎస్ఆర్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ మీటింగ్స్ యాజ్ వెల్. So based on that, we will create this uh, configuration, how to create a headers here. ఓకే. Okay. So now let's go with another one like expression. Expression. So what does mean by expression here? So expression means so camel expressions we have, right? Camel expressions. So from the sender, I am getting user information. I would like to read that sorry, I would like to read that expression value inside of this header. So by using expression, without here we can able to read this header value, right? Anyway, but here what I'm doing is header underscore expression. So here this is expression, right? So ఇక్కడ నేను డాలర్ కర్లీ బ్రేస్, సో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఐడియా వచ్చిందండి. డాలర్ కర్లీ బ్రేస్ నాన్ ఎక్స్ఎంఎల్ కి మనం రౌటింగ్ లో యూస్ యా. చేసాం కదా, సేమ్ కండిషన్. హెడర్ ఎస్, ఎస్. డాట్ యూజర్. ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఈ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇట్ విల్ రీడ్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ విల్ స్టోర్ దట్ వాల్యూ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ హెడర్ అండర్ స్కోర్ expression ఓకే. at the runtime. At the runtime it will read the data from this source value and it will place into the expression. And also we have a some of the default useful expressions from the camel. So you can search in Google like camel sample expressions. So camel data expressions. So see here we have some references here. So here based on, so I would like to read today data from the somewhere. So here, so I will provide one of the URL. So in that URL we had all the default exchange properties and all the default headers, whatever we are using అనే మొత్తం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయండి. సో అవి మీకు నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ లింక్ యూ కెన్ ఫాలో. ఓకే. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ టు రీడ్ ద date and time. So see, this is the expression to read the date and time. So how we can just you can copy this and you can place the header value here. So here you can read this by I mean ఇలా అయినా మీరు రీడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫ్రమ్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే RS you can use this option as well. So see dollar curly brace, I mean it will return the uh, date values. It will return the date functions. Like I mean it will return the date and time of today. So let me save this. So let me deploy this now. So this is about this source values and target values. So let me trigger this data now. Let's check is it is copied or not. I mean in trace or not. So at the first time, while I'm saying
the first while I'm triggering message in a postman. So if the message is not in a trace mode, but we are using HTTPS adapter, సో నాట్ ట్రేస్ మోడ్లో లేనప్పుడు రెస్పాన్స్లో నాకు హెడర్స్ ఏమేమి వచ్చినాయో చెక్ చేయాలంటే ఎనీ ఐడియా? What Chandra? Come again. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఐ ఆమ్ నాట్, ఐ మీన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ నాట్ రేస్ మోడ్, బట్ ఐ గాట్ ఎ రెస్పాన్స్ హియర్. సో రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు. రెస్పాన్స్లో కూడా హెడర్స్ వస్తాయని మీకు స్పెసిఫై చేశాను, గుర్తుందా మీకు ఫస్ట్లో Yeah. మెసేజ్ ఐడి కానీ? యా, సో సీ హియర్ you can also find that header underscore we have a different, right? So header underscore constant, header underscore user, header underscore XPath. That headers also we are getting as a response here, if you observe. Got it? So you can also find these headers here also. So if I wanted to resume, I mean if I wanted to delete these headers, you can use the content modifier, and you can delete in the response mapping as well. Response mapping, how we can do, we'll discuss later. So this is the way we can see the headers. Other way we can also see these headers like this. So now we are added expression, right? So let me trigger one message now, and let's see this expression header is creating or not here. So header underscore expression, right, with the today date and time. So see header underscore expression, and it is creating today date 340. So like maybe it is a UTC following. So the server is running on UTC, and this expression is also running on UTC. That is the reason we got a 340, and I mean GMT. It is also supporting GMT. So this is 340 now. So like this, if so I need only date. I don't want this time after this. So that time we have to remove this expression. In this expression you can remove after this one. So HM colon MM we have, right? So I am removed this. So now what will happen? It will return DDMM by Y. If you wanted to change this format also, you can change this DD2 in the place of MM, and you can place MM in place of DD. That's up to your choice. So what is the format we require? So that format we are creating here. There is no but it is a case sensitive. It is very case sensitive. If you miss anything, it will not generate the date. So here now let me trigger the message now. So now see, I got only the date. So this is about a expression. So let's go with two options. That is so here it is not possible actually, local variable and global variable. So what does mean by local variable and what does mean by global variable? Before going to that configuration, let's discuss about what is global variable and a local variable. Chandra, I have doubts. After that, you can tell me now. Yeah, okay, Arun. Yeah. So here, if I want to pass all the headers as it is, no addition, no addition, and whatever the coming from source side, I want to pass. That time, just with the indoor body is sufficient, right? No need to modify anything. Uh, ఎస్, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్. అంటే మీరు అన్న రిక్వైర్మెంట్లో సెండర్లో ఏ అయితే హెడర్స్ వస్తున్నాయో, సో Yeah. ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ఆల్ హెడర్స్ టు ద టార్గెట్, రైట్? Yeah. So that time we no need of this configuration. So whenever we have a requirement to create a custom headers, Okay. Got it. సోర్స్ నేను రిక్వైర్డ్ అన్ని పంపించేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ చూడండి, సోర్స్ నేను మీకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లో పంపించేస్తాను అంటే కనుక there is no issue, right? So that means we are not doing any transformations in a header and property and then body level. Mm. So that is just pass through. We are just connecting with the sender and receiver, and just whatever the headers we are getting from the source, we are just sending the data to the target. No need to maintain any headers here. Directly we can maintain an indoor No body. need to maintain header means in the content modifier we no need to maintain any headers.
Ah, In the allow, we have to allow that headers. Then only we will receive it. how? Hello. So Okay. we have to allow, right? If I wanted Uh, to receive any of the headers from the source, we have to allow, right? Then all only the we headers receive. need to be maintained in Yes, one yes. with the comma. With the pipe symbol, with pipe symbol. If I wanted to read all the headers, you can make it as a star here. Stop. So star means, Yeah, yeah. yeah, asterisk. That will Okay. also allow all the headers. Or else which each thing can be maintained with the pipe symbol. Yes, yes. You can specify Okay. the all headers with a pipe symbol separation. Now, if I want to suppress all the headers, then To receiver, right? ah. You can use content modifier and delete them. So same how I deleted the user, you can delete Okay. that one. Yeah. Okay. Clear, right? Yeah. Yeah. Clear. Okay. So And one more now, thing. Here, yeah. where we need to maintain the headers, Chandra, in which you have used three content modifiers. So I created from content modifier one. That depends upon your wish. You can create the header in any of the place inside of the integration process. So there is no limitation where we have to create the header. So but based on the requirement, మనకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఆ డేటాలో ఆ వాల్యూస్, ఐ మీన్ ఆ వాల్యూస్ ఎక్కడైతే మనకి ప్రాపర్ గా జనరేట్ అవుతాయో, ఆఫ్టర్ దాట్ వాల్యూ వి విల్ క్రియేట్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసేస్తున్నాను. సో బట్ వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్. సో లెట్స్ గో విత్ లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సో వాట్ డస్ మీన్ బై గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే, ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద లోకల్ వేరియబుల్ ఫర్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఐ కెన్ నాట్ యాక్సెస్, రైట్? లోకల్ వేరియబుల్ రాకుండా నేను యాక్సెస్ చేయలేను దాన్ని. సో నౌ సి హియర్ what I am doing is, so first we have to create a variable first, then we can access that in a CPI, I mean in integration process. So here you can see in the variables, so these are the variables I have. So actually I have these variables. So we can also delete them. So here the scope of the variables will be two types. So that is a global variable and then local variable. So what does mean by global and what does mean by local? So global variables means, so if I create a variable with a global scope. So global scope means we have an option to put that value as a global. So here write variable. So in the persistency palette option, we have a write variable option. So by using this write variable, you can uh, create a variable here. So why I'm combining this content modifier concept and then write variable concept is, the creation of variables is same like a content modifier here. The creation of variables is same like a content modifier here. So see now, here I configured the start message one under content modifier one, right? So the write variable here in the processing step, here we have a total four source types actually. So here you can see. So here, so the name of the write variable. So name of the write variable is I am giving like invoice. So invoice underscore uh, class 10. So just for our understanding, I am giving this name as a class 10. The value you can make constant. You can give some value here, or else you can give a XPath property header expression. సో హియర్ ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే సోర్స్ టైప్ మనం మెన్షన్ చేసామో అండి, సో ఇక్కడ టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ XPath and I am giving the same XPath whatever I have in the content modifier one for the XPath. So let's see with this XPath what it will do is, whenever the message came to the CPI, this write variable immediately create this variable with the invoice number, variable with invoice number. So see now it is coming, right? So now we placed this. So now you can also create some constant variable as well. So for example,
invoice, I mean like a class 10 underscore constant like that. Let me create uh, class 10 underscore constant. So constant I'm making as a con. So the type is constant, the data type not required. So you can place some dummy data here like 159 and 357. So like that I placed this dummy data. So here you can see if I select this global scope, this constant, I mean this variable can be accessed by any of the integration flow. This variable can be accessed by any of the integration flow. So if I'm not selecting this global scope option, if I'm not selecting any global scope option, uh, it will it can be accessed in the same integration flow next steps after creation of this local variable. So let's try to execute this two global variable and local variables, and let's try to configure the content model. First, let's focus on creation of a local variable and global variable. So let me save this and let me deploy this. So creation ఎలా చేస్తామండి local variable ని global variable ని by using the write variable option. సో ట్రిగ్గర్ చేయకుండా మనకి మెసేజ్ రా ఐ మీన్ సో నేను డిప్లాయ్ చేసిన వెంటనే రావండి ఇక్కడ. సో సీ హియర్ నేను డిప్లాయ్ చేసిన వెంటనే రావు. వీ హ్యావ్ టు ట్రిగ్గర్ వన్ మెసేజ్ that time these two variables will be created. So see, let me trigger one message here. So here what is the value for invoice number 25, right? So let's change it to the 71. So just I change it to the 7. So now I trigger the data. So now I got a 404 not phone. What happened? So maybe it was error. So it contains error. So let's see what is it was not deployed actually. So let's see what is the error we are getting. With the variable options we are getting errors. Hey, what is the error here? So anyone can tell what is the error here? I found already the error why it is getting. So anyone find. So నేను చెప్పానండి ఇందడ here while I'm configuring this content modifier, ఇక్కడ మన కంటెంట్ మోడిఫైర్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పాత్ అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ డేటా టైప్ అని చెప్పాను కదండి. సో వీ మేక్ దట్ మిస్టేక్ ఇన్ రైట్ వేరియబుల్ హియర్. సో ఇక్కడ రైట్ వేరియబుల్లో ఇక్కడ మనం ఈ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ టైప్ అనమాట. జావా డాట్ S is a capital here. So let's see. Now it will. So why I got a 404 means it is in the status of the integration flow is went to error. So this is the error information we got. So if I check this XPath here, XPath here, if I go to the configuration, so we miss this configuration. So that is the reason I just placed this type variable here. I mean type value here. So now let's deploy this. And also let me check the deployment status. So based on that we can trigger a message. Only for XPath only we have to define that java.language string. For XPath and also we have some other values also for some Then of other. So whatever it is enabled, right? So but whenever it is enabled, we have to provide the data type. for constant it's not required. Yes. For constant, it is not required. Even if you try to put a constant value for data type, we cannot put here. It is disabled. Mm. This field is itself disabled. Mm. Yeah. So clear.
What is this global and local variables, Chandra? Like how it is used now? Yeah, so now let's see. See here. Let's trigger one message, then you will get some idea. So here, what are the variables we are creating here? So see, I'm sorry. So now it is starting. So anyway, mostly it will deploy. So let's go to the local variables. So see the global variables and local variables, some of them is already created. So let's focus on our local variables. The first local variable is invoiced underscore class 10, and the other global variable is class 10 underscore constant. So let's trigger and check for these two variables to be created. So let me trigger the message now. So now I got 200 successful response. See here. So here you can see now whatever the two local variables we created, that two local variables will be created here. If I refresh this, so see here, this is the constant value of a class 10. So what is the value we placed there? 159357. 159357. And also here class 10, right? Invoice, what is the invoice? 71, right? We placed so INV 0071. So see here, temporarily we stored this variable value here. Temporarily we stored this variable here. So if I wanted to access this in a one header, one header. So how to access this variable in other header? So see here, by using this content modifier, like by using this header with a local variable and global variable option. Header underscore local variable LV. In short, I am placing in a LV. So local variable. So here, local variable, right? So what is the source type here? Local variable. Local variable. సో ఇక లోకల్ వేరియబుల్ అని మనం సెలెక్ట్ చేస్తే విజిబిలిటీ చెక్ చేసుకుంటుందండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ విజిబిలిటీ. సో దిస్ ఇస్ లోకల్, దిస్ ఇస్ గ్లోబల్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద local variable here? Class 10, right? Class 10 underscore, I mean invoice underscore class 10. So here we have to specify the value. Invoice underscore class 10. Invoice underscore class 10. So now here what will happen is, so let's add other one to place for global variable. So here GV. So now I am selecting global variable here, and the source value is, what is the value we have here? Class 10 underscore constant. So here I'm not placing any of the data type here, so it is not required. If you want, so sometimes the variable doesn't contains values. So ఇప్పుడు నాకు ఆ values లేకపోతే కనుక we can place some dummy values here, I mean default values. If the value is empty in these two values, then it will read this default value and send it to the these header values. So let me save this. సో ఏం లేదండి, ఇక్కడ మనం ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం అండ్ వి యాక్సెసింగ్ దట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్. సో వై ఇన్ బిజినెస్ కేసెస్ ఎలాగో వర్క్ అవుతాయి అనేది, బిజినెస్ కేసెస్ లో ఎలా చెక్ చేస్తాం అనేది మీకు చెప్తాను ఒకసారి. ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ డిప్లాయ్ దిస్ నౌ. So it is deployed. So let me trigger the message now.
So here 9722. So here I'm so let me trigger message. It is taking this much time. It shouldn't take this much time actually. Started right anyway. Okay, no errors in anyway. We got 200, but it was taken more than 21.64 seconds. See here SSL. So here in the postman ఎక్కడ కరెక్ట్గా మాకు టైం పట్టింది అనేది కూడా గెట్ చేయించండి. సి హియర్ ఎస్ఎస్ఎల్ హ్యాండ్ షేక్ దగ్గర టైం పట్టిందండి. సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ దగ్గర 17 seconds పట్టింది యాక్చువల్గా. సో ఇఫ్ ఐ ట్రిగర్ నౌ ఇట్ విల్ గో విత్ ఇన్ 1 second మేబీ. సో సి 362 millisecondsలోకి వెళ్ళిపోయిందండి. 362 minutes. So sometimes it will take time. So no worries. So now what I'm doing is, so I'm not sure this a trace enabled or not for this. So let me check. So this is a now enable trace. So let me check how the values are sending to the target. So now we got 200, right? Let's check the message processing now. So here you can see. So where we have to check this. So here it is reading, and we are reading that local and global variables here in the content modifier 2. We will get the values in a content modifier 2 here at the end. So let's see the message content here. So here you can see this is the header global variable. So this is the header local variable. Got it? So now Okay. see. So here we Oh, created this global variable and local variable. So you might have a question in your mind like, what is the use of it actually? So what is the yes, use yes, of yes, it? yes, Yeah. correct. So here you can see I have a requirement. I have a requirement in my scenario when it was last run of this integration flow. So you got my point. So last run of my integration flow. సో ఇక్కడ నాకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో నాకు ఏ టైంలో లాస్ట్ రన్ మీన్స్ ఎప్పుడు నాకు రన్ అయింది. గాట్ మై పాయింట్. సో లాస్ట్గా ఎప్పుడు రన్ అయింది అలాంగ్ విత్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇన్ అదర్ హెడర్ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. గాట్ మై పాయింట్. సో లాస్ట్గా నాకు ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అయింది ఆ వాల్యూ, లాస్ట్ టైమ్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది అన్నది ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ఇన్ ఫస్ట్ మెసేజ్లో కాకపోయినా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మెసేజ్, సెకండ్ మెసేజ్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ మెసేజ్ టు ద టార్గెట్ when it was successfully run previously. So see here at the end of the integration flow I am creating. సో అప్పుడు అర్థమైందండి. సో నేను రిసీవర్కి ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో అంటే మనం ఈ టార్గెట్కి మెసేజ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా పంపించామన్న టైం పంపించాలండి మనం రిసీవర్కి. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ లైక్ టైమ్ లాస్ట్ రన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ రన్. సో లాస్ట్ రన్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ. సో ఇట్ విల్ రీడ్ టైమ్ అండ్ డేట్, రైట్? So it will read a time and date here. So now what it will do is, so it will take, so forget about this remaining ones. మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ ఐడియా వచ్చేసింది కదండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఏంటి అన్నది, ఎలా రీడ్ చేసుకుంటామో క్లియర్, యూ గాట్ క్లియర్ ఐడియా. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దీస్ టూ వన్స్, ఐ మీన్ డిలీటింగ్ దిస్, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ టూ. So the here the business requirement is, so whenever the message came to the CPI,
it have to read when the message is successfully run previously. సో నాకు ప్రీవియస్గా మెసేజ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యింది, సో దాట్ డేటా ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. సో నా ఇక్కడ నాకు లాస్ట్లో క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎట్ ద ఫస్ట్. సో మీకు చెప్తాను, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. Here I'm deleting this global variable, so anyway we can put also, no issue. So here this is last one, right? So this is the local variable and I am giving the source as a last one. సో లెట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇచ్చే నేమ్ ఏంటిది, ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్లో ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో వేరియబుల్ నేమ్, దాట్ వేరియబుల్ నేమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. So now let me save this configuration and test it. So first time the last run value will be the empty. From the second time onwards, ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ లాస్ట్ రన్ ఇక్కడ లేదు కదండి, ఫస్ట్ నాకు ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో నాకు లాస్ట్ రన్ ఉండదు, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎట్. నాకు ఇంకా అది క్రియేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ రన్లో నాకు లాస్ట్ రన్ మెసేజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఇది క్రియేటింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో, బట్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇన్ first step in the integration flow. So let me save and deploy this. So now it is started. So let me deploy this. I'm not sure it is in a trace or not. Let me check. I hope it is in trace. Yes, it is in trace. Good. So I got 200 successful response. There is no issue in the request. So let's go to the message processing here and see the latest message at 9:35, and I'm going there. So here you can see definitely I will not get that last run variable value. So see here, this is the last run variable, we can check here. This is the message content we have. So see, I have not received any of the value inside of the last because it was not created previously. So if I run other message now, so see here, నాకు ప్రీవియస్గా వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అనేదండి, ప్రీవియస్గా నాకు ఆ వేరియబుల్ లేదండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్ లాస్ట్ రన్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ డేట్ అండ్ టైమ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్. సో నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, సో సీ I am triggering other message now. So now I am triggering other message. So now I will get a last run value. Now I will get a last run value in the headers. So see, in the headers I will get a last run value. See here, the last run value I got it now. See, so it was processed on 47, right? 24/20/23/047. So if I trigger the message again, so I will get other time, it is 47. Keep it in mind, 47, it was firstly processed message. So let's now see, if I send this data, so again it was coming like 47 only. So maybe this is not taking. So let's see 47, right? సో ఇప్పుడు నాకు చూడండి, ప్రీవియస్గా నాకు 47 వాల్యూ వచ్చింది కదా, సో ఇట్ ప్రీవియస్లీ ద వాల్యూ ఇస్ 45. సో నాకు అది మెసేజ్ రన్ అయినప్పుడల్లా ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి, మెసేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి రన్ అయినప్పుడల్లా ఇట్ విల్ చేంజ్ ద వాల్యూ. సో నాకు ఎప్పుడైతే లేటెస్ట్ టైమ్, సో ఇక్కడ ప్రీవియస్గా 45 ఉంది కదండి, సో ఇఫ్ ఐ రీఫ్రెష్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ చెక్ ద డేటా, వాట్ వాల్యూ ఐ విల్ గెట్ ఈస్ లేటెస్ట్ మెసేజ్. So see 47. So 47. So like this, it will update the data. I mean, update the value whenever it was. I mean, whenever it contains the value. So like ఇక్కడ ఏం లేదండి. సో జస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు రన్ అయింది అనేది మనం ఈ రిసీవర్కి మన హెడర్లో పాస్ చేయాలండి. You got my point? Both of you got the point? Yes, yes. Chandra, now my doubt is
what is the difference between global and variable? Now you call local variable or global Yes, variable? I will Something. explain. I will explain, Arun. I will Uh, explain. I will don't uh, miss the global variable concept. So okay. for now you are good, right? So whatever the configuration we have done for the local variable, that is you are good, right? Yeah. Yes. Yes. Yeah. So any queries from your Vamsi, from your end? Any confusion you have? No, Chandra, no. Chandra. Okay. So now see here this local variable. What is the difference between the local variable and the global variable? So this local variable can be accessible only within this integration flow. So but if I so let me create a other integration flow, or else you can try from your end, you will definitely get the difference. So see, I'm selecting this as a local variable here, so I'm not selecting this. సో సేమ్ మీరు ఇలాగే సెలెక్ట్ చేసి ఒక కంటెంట్ మాడిఫైర్ వేరే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో క్రియేట్ చేసి ప్లీజ్ ట్రై టు యాక్సెస్ దిస్ లాస్ట్ రన్ వాల్యూని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. So it will not return the value. But if you enable this global scope, if I enable this global scope, this last run variable can be accessed by any of the integration flow in the CPI. Got it? Okay. Got. Yeah. So thus is the difference between this global. So in it will differ here, it is differentiating the global visibility is global. So whenever the visibility is global, this invoice underscore gv can be accessed by any of the integration flow in the tenant. So whenever the visibility is coming to the integration flow, only this integration flow can access this local variable. So that is the difference between the local variable and then global variable. That's all. Other than that, nothing is the difference. Okay. Chandra. Generally. Okay. Understood. Last run we can maintain in multiple flows, so it can be considered as a global. Like that, what are other variables we can maintain as a global variable? Any examples? Here global variables means for example like in real time. So for Uh, example, the one interface is mm, like how I can explain is like any so message last one area. is a yeah, last one is a best example actually. Okay. So other also we have a different examples Okay. here. So Okay. like see, uh, if I wanted to maintain some of the count, you got my point. Like Uh, total number of records or total number of item values, okay. వాటిని మనం యాడ్ చేసుకొని if I wanted to read further processing, so for or else in other integration flow, then you can use this local variables. So like a Mm-hmm. total value if I wanted to read in other integration flow, so without Mm-hmm. this global variable, for example cn, first I have a two integration flows, that is first one is an order, the second one is an invoice. And got my point. Okay. First one is Okay. an order, the second one is an invoice. So order place చేసినప్పుడు item cost, I mean a total order cost and invoice total cost always should be equal, right? Yeah. Yeah, అంటే మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేస్ అయినప్పుడు వచ్చే అమౌంట్ అండ్ ఆర్డర్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఉన్న అమౌంట్ సేమ్ కదండి. Yes. Yes. So Yeah. in that case, so what we have to do is so this order is processing by other integration flow, invoice is processing by other integration flow. So now order is creating, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లోకల్ ఇంటి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లో ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ I mean, no, invoice number, we cannot dynamically generate that name of the variable. So here I am making as a total order. So నాకు ఈ Okay. ఆర్డర్ వచ్చిన వెంటనే total order
ఈ ఆర్డర్ వచ్చిన వెంటనే again immediately within 1 hour I will get other invoice details. So I have to compare this invoice total amount and then previous order amount. So that time also you can create this global variable and compare these two values. If these both are compared, we can pass to the other option. So like that also. So to check the variables, to access the variables from one integration flow to the other integration flow also, you can use this option. Okay. Just like instead of writing some code in like a UDF in PI, we are using that shortcut. Yeah, global variable. Yeah, global scope. I mean, like global variables are dynamic configuration we are making in PI, right? Ah, ah, ah. Yeah, dynamic configuration also not matching here. Global variable only. Okay, okay. Yeah. So And this is yeah, about yeah, like yeah, in PI, we have some asthma, like we want to call the same name, whatever the received from source side. yeah. We Asma is like a headers only, right? Here we have a headers, right? Asma is nothing but a headers. in case of FTP, SFTP file names, I'm asking. Yeah, yes. Even so here, whatever it is. So you think like a sender is SFTP, receiver is SFTP. So there is no headers. You will think like there is no headers like that. But whatever the message inside of the CPI, I mean inside of the PI, it will be treating as a SOAP web service request. Okay. So if you go to the message content in the message log, if you download Mm-hmm. the payload, it will have some headers, body, and attachments. So in the headers, what are all the Asma variables we will create, that will be available there. Inside of the body, what is the payload we have, that payload will be available inside of the body. Mm-hmm. So whatever the message, whatever the adapter we are using in PI, that will be treating as a SOAP request. So it contains a SOAP envelope. Inside of the headers, inside of it we have a body, inside of it we have a attachments. That's all. Each message will Mm-hmm. be treating as a SOAP body only, I mean SOAP request only. Okay, okay, got Yeah. it. So this is about some I mean all the options, I mean like we are pending with the properties. And also, so here we have a different, right? The properties and expressions. So properties and number ranges will cover later. The properties will cover today itself and we can finish this session. Okay, so what does mean by properties here? సో ఇక్కడ నేను ఎలాగైతే హెడర్స్ ని నేను క్రియేట్ చేశానో, same way you can also create this exchange properties. So see, Mm-hmm. 7 options we have, right? Eight, I hope 8 options we have. So these 4 plus 4, yeah, 8 options we have. So same way you can also create properties. So same way you can there is no concept change here. But these property values, whatever we are creating these properties values, we are not sending to the target system. That's all. సో మనకి ఇంటర్నల్ గా సిపిఐ లోనే ఏదైనా మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ ఉండి మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, so here just you can here let's do one thing. Let me create a one sample property here with the constant value. uh, Property underscore one. I have a less time now. 1 2 3 4 5 6. So this is the value. So I am creating by using. So ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ source type ఇప్పుడు నేను ఒక header ని create చేయాలనుకోండి ఇక్కడ. So let me create so header underscore property. I am creating header underscore property. This source type is a property now. And ఇక్కడ నాకు ప్రాపర్టీ క్రియేట్ అవుతుంది కదండి. సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాపర్టీలో ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా. సో ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. దట్స్ ఆల్. సో ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూని ఇక్కడ సెలెక్ట్, సో అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు దిస్ హెడర్. దట్స్ ఆల్. So let me trigger now. Let me trigger one message. So based on that, how it is generating the properties also will cover now.
So let me enable trace. So otherwise we can discuss this property topic and tomorrow as well, because it is very, that's what. So see, let me trigger the message now. H underscore P should be available here now. So see, H underscore P is available, header property. I mean, like, we are copied that value from the header. So let me go to the message processing. Let me show you the header property what we created. So here you can see, here we are creating this property, right? So content modifier 3. So here you can see the properties. So what is the property we created here? Property 1 underscore 1, property underscore 1 1 2 3 4 5 6. And here inside of it the content modifier 2 లో ఏం చేస్తున్నానండి, ఐ మీన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1 లో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్, రైట్? కంటెంట్ మోడిఫైర్ 1 లో ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశాను. సో ఆ ప్రాపర్టీ నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ అయింది. ఇప్పుడు చూపించిన ప్రాపర్టీ అదే మీకు. సో దిస్ ప్రాపర్టీ. సో కంటెంట్ మోడిఫైర్ 3 లో ఏం చేస్తున్నానండి, హెడర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాట్ విల్ బి రిటర్న్ టు ద కంటెంట్ మోడిఫైర్ 2. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద హెడర్. సో నాకు కంటెంట్ మోడిఫైర్ ఆ ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూ నాకు ఇక్కడ దీంట్లోకి కాపీ అయింది. అంటే నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చిన ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని హెడర్లోకి కాపీ చేశాను. దట్స్ ఆల్. క్లియర్ నౌ? ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని హెడర్లో కాపీ చేసాం. ఇందాక సోర్స్ నుంచి వచ్చే హెడర్ నుంచి హెడర్లోకి ఎలా కాపీ చేసామో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని హెడర్కి క్రియేట్ చేసాం. సో సేమ్ వే you can, so here you can do one thing here. You can also delete the properties. So based on our request, that is. So this is about the properties. So these are the 8 options we have for this, and you can use this based on, so మనకి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో అక్కడి నుంచి మనం యూస్ చేసుకుంటాం. సో నెంబర్ రేంజెస్ విల్ కవర్ లేటర్. సో I will keep it in mind. So number ranges will cover later. Okay, so this is about a content modifier 7 steps. The same way you can try for the properties from the different sources. So properties kuda different sources nunchi try chesi, if you had any issues or any queries, we'll discuss in a tomorrow session. Okay, any queries? No, right? So I am closing the session, then we'll connect on tomorrow. Okay, Okay. yeah, thank you both of you. Bye. Thank you.